Namo Vishnu Padaya Krishna Prasthaya Bhutale Srimate Bhakti-vedanta Swami Niti Namine Namaste Sarasvati Devi Gauravani Vacharine Nirvishesha Shunyavani Vishnacharesha Tarine Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadara Shivasadi Gauravani Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna. So, Purnima 2021. И така, Purnima 2021. Jai. Purnima is the full moon, so tonight at exactly, the new hour will 7:12 or something like that. The full moon of Lord Chaitanya will rise in the sky. Тази вечер, около 7 часа и 12 минути по новото време, пълната луна ще изгрее на небето. So, on this occasion, we'll speak from Chaitanya Charitamrita, and we'll chant this little verse in the beginning. Jaya Jaya Sri Chaitanya Jaya Nityananda Jaya Jaya Sri Chaitanya Jaya Nityananda Jaya Dvaita Chandra Jaya Gaura Bhakta Vrinda Jaya Dvaita Chandra Jaya Gaura Bhakta Vrinda Jaya Jaya Sri Chaitanya Jaya Nityananda Jaya Jaya Sri Chaitanya Jaya Nityananda Jaya Dvaita Chandra Jaya Gaura Bhakta Vrinda Jaya Dvaita Chandra Jaya Gaura Bhakta Vrinda Jaya Jaya Sri Chaitanya Jaya Nityananda Jaya Jaya Sri Chaitanya Jaya Nityananda Jaya Dvaita Chandra Jaya Gaura Bhakta Vrinda Jaya Dvaita Chandra Jaya Gaura Bhakta Vrinda. Quite good. So we're reading from it's actually the 6th chapter of Madhya Lila, verse 254, the liberation of Sarvabhauma Bhattacharya. Имаме 6 глава от Мадя Лила, където е разговор с Сарвабхаума Бхаттачарya. Yes, translation purport by His Divine Grace A.C. Bhakti-vedanta Swami Prabhupada. Превод и пояснение от Него Божествено милост Бачара Нарвинда Бхакти-веданта Swami Prabhupada. Yes, here we have that's the first edition of Chaitanya Charitamrita, 17 volumes. Srila Prabhupada translating, and on the right side Krishnadas Karidas Goswami in his very old age writing by hand the whole Chaitanya Charitamrita. Имаме първото издание на Chaitanya Charitamrita от Шрила Прабхупада, който превежда, и в дясно Кришнадас Кавирадж Госвами, който в преклонна възраст записва Chaitanya Charitamrita на ръка. So this is actually the postgraduate study of Vaishnava philosophy. Това е висшето образование във Вайшнава философията. We begin with like in school, ABC, the first grade. You'll just learn the alphabet. That's Bhagavad Gita. Имаме основно образование, както учим в самото начало, буквите, и това за нас е Bhagavad Gita. And then high school, I don't know how you call it here, then you Bhagavatam. След това средното образование, на български, учим Bhagavatam. And university, Chaitanya Charitamrita. А в университета изучаваме Chaitanya Charitamrita. So by the mercy of the Lord, we'll study the university level today. Yes. По милостта на Бога днес ще изучаваме на университетско ниво. And Chaitanya Charitamrita is a very special work by Krishnadas Kaviraj Goswami. Chaitanya Charitamrita е много специално произведение на Кришнадас Кавирадж Госвами. So he has Adi Lila, Madhya Lila, Antya Lila, the first pastimes in the beginning, the middle pastimes, and the end pastimes of Lord Chaitanya. Имаме Адя Лила, Мадя Лила и
Евангелио, началните забавления на Бог Чайтаня, по средата и последните негови забавления. So the Adi Leela describes in the first 7 chapters actually the tattva, the truth or the philosophical basis of Chaitanya Mahaprabhu and his associates. Адилио, на практика нейните първи 7 глави, те описват татвата или истината, свързана с Шри Чайтаня Махапрабху и неговите придружители. And it's our great fortune that Srila Prabhupada translated this work and he incorporated the commentaries of the previous acharyas. И също много голям наш късмет е, че Шрила Прабхупада преведе и също той добави поясненията от предишните ачарии. So we don't have to wait that first of all really study Bhagavad Gita and then the whole 12th canto of Srimad Bhagavatam and then maybe we can start to read Chaitanya Charitamrita. И поради тая причина на нас не се налага да чакаме първо да прочетем Бхагавад Гита, след това всички 12 песни на Шримад Бхагаватам и чак тогава може би да помислим да четем от Чайтаня Чаритамрита. If you want, you can read it right away. Ако искаш, може да започнеш веднага да четеш. Even without having read Bhagavad Gita and Bhagavatam. Дори и да не си прочел цялата Бхагавад Гита и целият Бхагаватам. How is that possible? Как това е възможно? Well, the fact is that Srila Prabhupada in his purports, again and again, he will also present the basic concepts and aspects of the philosophy of Krishna consciousness. Защото в поясненията Шрила Прабхупада представя основните аспекти и качества от философията на Кришна съзнание. Now that doesn't mean you shouldn't read Bhagavad Gita. We should read Bhagavad Gita and Bhagavatam also, but again, Chaitanya Charitamrita is open to everybody. Това не означава обаче, че не трябва да четем Бхагавад Гита и Шримад Бхагаватам. Не трябва да ги четем и тези книги, но това означава, че Шри Чайтаня Чаритамрита е отворена за всеки. So if until now you never have opened Chaitanya Charitamrita, it's a good day to start Adi Leela, and especially the introduction. Prabhupada gave this. Actually, these are the lectures from 1966, before anybody was initiated. И ако никой от вас не е отварял Чайтаня Чаритамрита до днеска е много хубав ден това да бъде направено и да отворите да прочетете нещо от Адилио. И ако погледнем Шрила Прабхупада, той дава лекции върху Чайтаня Чаритамрита 1966, преди да има дори един посветен. I don't know how many, maybe 5-6 lectures, and they're all condensed into one big introduction, and practically the whole Krishna consciousness philosophy is right there in the introduction already. Всъщност тези 5-6 лекции представляват въведението към Чайтаня Чаритамрита и в тези събрани лекции е цялата философия също на Кришна съзнание. So, we will have selected one verse from Madhya Leela. Сега ще избрали сме един стих от Мадхя Лила, which was composed by Sarvabhauma Bhattacharya. който е бил съчинен от Сарвабхаума Бхаттачарya. So he is a special personality. Той е много специална личност. Actually, many of those who were there at the time of Lord Chaitanya, there were persons who are coming from our higher planets or from the spiritual world to assist the Lord in his pastimes. Много от придружителите на Бог Чайтаня са били личности, които идват от по-висши планети и от духовния свят, за да помагат на Бог Чайтаня. So, it is understood Sarvabhauma Bhattacharya's Brihaspati
the spiritual master of the demigods. За Сарвабхаума Бхаттачаря разбираме, че той е Брихаспати, духовният учител на полубоговете. But he plays the part of a impersonal personalist, philosopher, logician. He was the most famous scholar at the time. Той обаче играе ролята на най-известния имперсоналист философ по това време. И бил известен като много велик учен. So, Lord Chaitanya comes to Jagannath Puri, he enters the temple, he faints out of ecstasy. Бог Чайтаня пристига в Джаганат Пури, влиза в храма и там изпада в екстаз и припада. And Sarvabhauma, he is in charge, and he takes him to his home to take care of him. И Сарвабхаума, той бил отговорник по това време и той го прибирал в къщи. And then later, he asked the Lord that, why don't we talk about Vedanta? He wants to help the Lord. He sees the Lord as a very young sannyasi in danger of the beautiful ladies who are everywhere. So we want to have him fixed in philosophy of Vedanta. И той бил искал да му помогне. Той видял много млад саньяси и he was 24 years old. Той бил на 24 години само и може би около него има много млади жени и сега искам да му помогна да го установя добре в Веданта философията. Му казвам, нека да изучаваме малко Веданта. Yeah, it's not a joke. We laugh, but we have no idea. Well, we may have some idea. Most of us have a lot of ideas. И ние се смеем, но това изобщо не е смешно. Може би нямаме дори представа за какво става. Просто може би някой от нас имат представа. Някаква представа, а други може да знаете много добре за какво става. He was 20, but we have people who are 64 years old and they still want to get married. And they get married. So to be a sannyasi is not an easy thing. I mean, even a brahmachari and vanaprastha, you're supposed to be celibate completely. Да си саньяси не е нищо лесно. Дори за брахмачари и за ванапраста те трябва да са напълно целомъдрени. So, if one is young, that's not at all easy. Ако някой е млад, като цяло изобщо не е лесно. Even if one is old, it's not easy. Дори да си възрастен, So anyway, Sarvabhauma, he knows this, so he wants to help the Lord. He wants to help the Lord, and they speak about. He wants to teach him actually Vedanta philosophy. So they sit, and Sarvabhauma Bhattacharya will speak, I think, for 7 days, and the Lord doesn't say one word. И те седяли двамата заедно в продължение на, мисля, 7 дена и Сарвабхаума Бhattacharya говорил и Бог не казал нито една дума. So finally, do you understand anything I'm saying? You don't even ask a question, there's no comment. Do you understand what I'm talking about? И след 7 дена той казал, ти изобщо не задаваш въпроси, нито даваш коментар, изобщо разбираш ли нещо от това, което аз ти казвам. So then the Lord begins to speak and he says, actually, yes, Vedanta philosophy, it's very clear, it's like the sun, but your talking is like clouds, it covers everything, and nobody understands one word what you're talking. Той казал, Веданта философията, тя е съвсем много ясна като чистото небе. Обаче твоите това, което ти говориш за тази философия, те са като облаци, които закриват абсолютно всичко. И никой не е способен да разбере какво имаш предвид. And then he explains to him the Atmarama verse in so many different ways, and Sarvabhauma Bhattacharya is stunned. He couldn't believe it. И след това той му обяснява стиха Атмарама по толкова много различни начини, след които Сарвабхаума Бhattacharya той направо
бил сцепенен и не можел изобщо да повярва. So anyway, this is all described in the 6th chapter, and finally Sarvabhauma Bhattacharya realizes this is the Supreme Personality of Godhead. И както и да е, всичко това е описано в 6 глава и най-накрая Сарвабхаума Бхаттачаря той реализира това е върховната божествена личност. So then he composed a lot of verses, and this is the most famous one, which also is quoted quite often by Srila Prabhupada. И след това той съчинява много стихове и това е един от тези стихове, които много често е цитиран от Шрила Прабхупада. And it describes in a few words the whole mission of Sri Chaitanya Mahaprabhu. И с няколко стиха се описва цялата мисия на Шри Чайтanya Махапрабху. So let's first know the translation, then we'll chant the verse. So the translation is, let me take shelter of the Supreme Personality of Godhead, Shri Krishna. Първо, нека да чуем превода и след това ще повторим стиха. Нека да приема пълен послон при върховната божествена личност Шри Кришна, who has descended in the form of Lord Chaitanya Mahaprabhu, който се е появил във формата на Шри Чайтanya Махапрабху, to teach us three things: real knowledge, за да ни научи на три неща: на истинско знание, his devotional service, на преданост към него, преданост към него, detachment from whatever does not foster Krishna consciousness. И непривързаност към всяко едно нещо, което не е в Кришна съзнание или да няма Кришна съзнание. He has descended because he's an ocean of transcendental mercy. Той се е появил, защото е океан от трансцендентална милост. Let me surrender unto his lotus feet. Нека да се отдам в неговите лотосови нозе. Okay. Vairagya Vidya Nija Bhakti-yoga. Vairagya Vidya Nija Bhakti-yoga. Siksastaka Purusha Purana. Siksastaka Purusha Purana. Shri Krishna Chaitanya Sharira Dhari. Shri Krishna Chaitanya Sharira Dhari. Kripam Buddhiryastam Maham Prapadye. Kripam Buddhiryastam Maham Prapadye. Vairagya Vidya Nija Bhakti Yoga. Vairagya Vidya Nija Bhakti Yoga. Siksastaka Purusha Purana. Siksastaka Purusha Purana. Shri Krishna Chaitanya Sharira Dhari. Shri Krishna Chaitanya Sharira Dhari. Kripam Buddhiryastam Maham Prapadye. Kripam Buddhiryastam Maham Prapadye. Vairagya Vidya Nija Bhakti Yoga. Vairagya Vidya Nija Bhakti Yoga. Siksastaka Purusha Purana. Siksastaka Purusha Purana. Shri Krishna Chaitanya Sharira Dhari. Shri Krishna Chaitanya Sharira Dhari. Kripam Buddhiryastam Maham Prapadye. Kripam Buddhiryastam Maham Prapadye. It's worthwhile to learn this verse by heart. Добре, този стих да го научим наизуст. So in the Chaitanya Charitamrita, this is Madhya Lila, later in the Antya Lila, Sri Chaitanya Mahaprabhu, he will give instructions. И така, тук Шри Чайтanya Махапрабху дава инструкции. This, what we have there is Vairagya Vidya Nija Bhakti Yoga Shiksha Artam. He is teaching us. He is the world teacher. Той е учител на целия свят и ни учи. So he will teach, for example, Rupa Goswami, Sanatan Goswami, that we have at the end of Madhya Lila. Както, например, той учи в края на Мадья Лила Рупа Госвами и Санатана Госвами.
And in the Antya Lila, in the last chapter, we will find the Siksastaka prayers. И в последната глава на Мадхя Лила виждаме молитвата Шикшаштака. The same word, shiksha. It's 8 instructions. Това са 8, същото дума Шикша, това са 8 инструкции. But at the same time, it is called the Siksastaka prayers. Но в същото време тя се нарича молитвата Шикшаштака. So it's a combination of a prayer that actually is instructive. Това е комбинация между молитви, които всъщност ни инструктират. And if we look at the prayers we have, besides, I mean, there's so many prayers in the Bhagavatam. We have Brahma Samhita, etc. These are all actually very instructive. И ако погледнем назад това, имаме толкова много молитви, примерно както Брахма Самхита, но всички те ни дават инструкции. Famous prayers, for example, the prayers of Queen Kunti. Много са известни молитвите на царица Кунти. And besides Brahma Samhita in the 10th canto, we also have a Brahma also offering prayers. Prahlad Maharaj is offering prayers. Actually, in each canto, if you look different chapters, there are always prayers by somebody. И ако погледнем Дивишна Бхагаватам, в 10-та песен има молитвите на Бог Брахма, молитвите на Праhlad Махарадж. И ако погледнем във всяка една песен на Шримад Бхагаватам, на практика има различни молитви. So, prayer is one of the items or processes of devotional service, the 9 types. It's vandanam. Отдаването на молитви е един от 9 процеса на приемното служение, който се нарича ванданам. But the prayers of the Vaishnavas, of the devotees, are a little bit different from ordinary prayers that people generally offer to God. Но молитвите на преданодайници, на вайшнавите, в повечето случаи те много се различават от молитвите, които обикновените хора отдават към Бога. A famous prayer in the Christian tradition is, please give us our daily bread. Много най-известната молитва в християнската традиция е молите дай ни хляба насъщен. Or our daily cucumber. Или насъщен. Or salad now. Our daily salad, please. Be so kind. Моля ти бъде толкова мъсти да ядеш ежедневните салати или краставици. Or daily cup of coffee or cigarette, whatever it may be. Или ежедневната доза кафе и цигара, каквото всеки може да има. So generally prayer means you're asking for something. В повечето случаи молитва означава, че си молиш за нещо. And depends on your condition of life, you're asking for different things. И в зависимост от състоянието, в което се намираш, ти молиш за различни неща. So pure devotee, the understanding is he doesn't really ask anything material from the Lord ever. That's a pure devotee. Разбирането за чист преданодарение, че той никога не моли за абсолютно нищо. Да, той моли никога. So we'll have a look at the Siksastaka prayers and we'll see what is Lord Chaitanya praying for. И сега ще погледнем Шикшаштака, където ще видим за какво се моли Бог Чайтания. Actually, it's God Himself praying. Това е самия Бог, който се моли. But He takes the role of a devotee. He will pray in the mood of Srimati Radharani, so it's a very special prayer. Но той приема формата на преданодарен и отдава такава специална молитва, която е в настроението на Шримати Радharani. It's the word of God. It's like Bhagavad Gita is spoken by Krishna. So Siksastaka is spoken by Krishna in the mood of Radharani. These are the only two things we have direct words from the Lord. Както Бхагавад Гита, това са инструкции на Кришна, а пък Шикшаштака, тя представя думи на Кришна, които са изречени в настроението на Шримати Радharani, на преданодарен. Имаме тези две основни неща, които са директни думи на Бога. And it's not only a prayer, as we said, but it's instructions. And actually, the Siksastaka, these 8 verses, they include
everything you need to know about Krishna consciousness, how to become Krishna conscious. И това не са само молитви, това са 8 инструкции, в които съдържа абсолютно всичко необходимо, за да стане, човек да стане напълно Кришна съзнателен. So Chaitanya Mahaprabhu, in his last 18 years, he was in Jagannath Puri, and he entered into this mood of just praying actually to Krishna. Последните 18 години от живота си Чайтanya Махапрабху бил в Джаганат Пури и там напълно се погълнал от настроението да отдава молитви към Върховния Бог. And when he did that, when he was remembering Krishna, thinking of Krishna, meditating on Krishna, praying to Krishna, he always entered into ecstasy. И когато бил в това настроение, винаги да помни Кришна, да му дава молитви, да го възхвалява, да слуша за него, той през цялото време бил в състояние на екстаз. So therefore he shared these verses and also the Siksastaka only with very confidential devotees. И затова той изподелял тези стихове и включително и Siksastaka само с много поверителни преданни. So Rupdamodar Ramananda Roy, they were with him when he was reciting these verses. He, not one time, he recited in these 18 years, many times he recited Siksastaka. И Сварудамодар Рамананда Рай, те били в негови близки придружители и той тогава възпявал този стих Siksastaka не само веднъж, а много пъти той го повтарял. And they would also accompany him and support his mood by also reciting appropriate verses from the Bhagavatam and other scriptures. И те били също около него и също така го подпомагали, като цитирали стихове от Шримад Бхагаватам и от други свещени писания. Chaitanya Mahaprabhu would sing or recite songs and verses from Vidyapati, Jayadeva Goswami, Bilva Mangala Thakur, Krishna Karnamrita, entering into the mood of pure Krishna consciousness. Имаме стихове там, които са възпявани от Видяпати, от различни Jayadeva Goswami, Bilva Mangala Thakur. Yes. И всички тези стихове те му помагали той да навлезе надълбоко в Кришна съзнание. And when he did that, there were so many different emotions appearing in his, and sometimes he would show these ecstasies externally. This is all described in the Antya Lila. Even sometimes the joints would separate. There's so many things we don't even want to mention. You can read it. It's beyond our imagination. И през цялото време той показвал такива принципи на екстаза, които ние дори не можем да се представим. Те са описани в Антилила, може да прочетете, като примерно крайниците му са измъквали от тялото, някои неща, които ние дори не можем да си ги представим. So it is described that these transcendental emotions, they were all blissful, they were all ecstatic. Описва се за тези трансцендентални емоции, че били много блажени и много екстатични. But externally, they seem to be contradictory. Но външно те изглеждали противоречиви. And in the material world, some of these emotions are considered not very pleasant. They are considered suffering, distress. Даже от материална гледна точка, тези емоции, които той изпитвал, някои от тях били считани не за щастие, за страдание. So Krishnadas Kaviraj Goswami, he gives us a list of some of these emotions that the Lord felt. First of all, jubilation. That we can understand. Everybody likes to have jubilation. We dance in ecstasy. Кришнадас Кавираджа Госвами дава списък с някои от емоциите, които той е изпитвал. Първото за нас е много така лесно да го възприемем, голяма радост. Това го разбираме, танцуваме в екстаз. So, jubilation, okay, we understand that. Then the opposite, lamentation. Това го разбираме, но веднага той дава и обратното, скръп. Anger. Гняв. Humility.
смирение, anxiety, притеснение, grief, тъга, eagerness, силно желание and satisfaction. и удовлетворение. So he was going from one state to the other, or sometimes they were mixing, and therefore it's so confidential. It's only described at the end of the Chaitanya Charitamrita, and only very confidential devotees can really understand what's happening. И те се проявявали тези неща и изглеждали напълно противоположно. Понякога даже те били смесени едно с друго. И това са толкова поверителни теми, които само един много напреднал преданен може да ги разбере. И затова те са описани чак най-накрая в Бхакти-yoga. Okay, so now we will enter into the Siksastaka. Сега влизаме в Siksastaka. And Krishnadas Kaviraj Goswami will describe the situation. What is the mood at that time when he begins to recite the prayers? И Кришнадас Кавирадж Госвами ни дава подробно обяснение с какво настроение Шри Чайтаня Махапрабху е бил, когато е произнесъл Siksastaka. So when he begins the first verse, which is about the glory of the holy name, Когато е първият стих, който е свързан с славата на Светото име, so the Lord is in a jubilant mood. He's in great jubilation. Бог тогава е в много голяма радост, огромна радост. So he says, my dear, this is, if you have it, it's easier for you to read along. Panchavila 20 must be like verse 8. Is it not Antya? Oh, you have another Antya. Okay, I'll look it up for you. And meantime, so he says, my dear Swarup Damodar and Ramananda Rai. В 20 глава той казва, скъпи мой Сваруп и Рамананда Рай. Know from me that the chanting of the holy names is the most feasible means of salvation in this age of Kali. Знайте от мен, че възпяването на Светото име е най-ефективният процес за спасение в тази епоха на Кали. So then he describes the holy name, how it is such a wonderful blessing in this age of Kali. He says, by performing congregational chanting of the Hare Krishna mantra, one can destroy the sinful condition of material existence, purify the unclean heart, and awaken all varieties of devotional service. I summarized it because there's a lot of verses, and before that, and that's why I gave you that, he is actually reciting from the Bhagavatam, this Krishna Varnam, Trisha Krishnam, just telling them how the Krishna Mahamantra Hare Krishna, or the holy name of Krishna, is the means of deliverance in the age of Kali. Аз всъщност съм обобщил, защото няколко стиха по-напред има описание и също се цитира стиха от Шримад Бхагаватам, в който се казва какъв е начинът за постигане на духовно просветление в епохата на Кали. So then he says, the result of chanting is that one awakens his love for Krishna and tastes transcendental bliss. Резултатът от възпяването е, че човек събужда любовта си към Кришна и започва да вкусва трансцендентално блаженство. Ultimately, one attains the association of Krishna and engages in his devotional service as if immersing oneself in a great ocean of love. Най-накрая той постига личното общуване на Кришна и се ангажира в негово преданно служение и като се слива с него в голям океан от любов. So then he recites the first verse, Cheto Darpana Marjanam Bhava Mahadavagni Nirapanam Shreyakairava Chandrika Vitaranam Vidyavaru Jivanam Anandam Buddhivardanam Pratipadam Purnam Ritasvadanam Sarvatma Snapanam Parang Vijayate Shri Krishna Sankirtanam. So he's praising the effects of chanting Param Vijayate Shri Krishna Sankirtan. И след това той започва и
възпява първия стих от Сиксастака, където възхвалява този огромен океан на възпяването на святото име на Бога. So the acharyas explain this praising is meant to awaken in us faith, shraddha, in the process of chanting. Ачарите обясняват, че това възхваляване на святото име е предназначено да събуди някаква вяра, да събуди вяра в нас в този процес. So what is described in this first verse, Chetodarpana Marjanam, are actually the different stages of developing love of Krishna as described by Rupa Goswami. Това, което се описва в първия стих, са нива на нищо. The different stages of developing the love of Krishna, as described by Rupa Goswami. Това са всъщност различни нива на събуждане в Кришна съзнание, които са описани от Шрила Руpa Goswami. So Adau Shraddha, in the very beginning, there must be some kind of faith, some conviction, some hope that by doing this we will attain the ultimate goal. Адау Шрада, в самото начало трябва да има някаква вяра и надежда, че като човек се заеме с това, той ще постигне в крайна сметка крайната цел. And this Shraddha is the basis of all the other items that come later on. If Shraddha disappears, everything else will also disappear. Тази Шрада или вяра е основата, на която се изгражда абсолютно всичко останало. Ако тя изчезне, всичко друго изчезва. So then, if there's some Shraddha, what's the next step? Sadhu Sangha. One will like to be with other devotees. Ако има вяра, какво следващото ниво? Саду Санга. Човек ще харесва да бъде с другите преданодадени. And then that Sadhu Sangha will concentrate in bhajana kriya when at the point when one accepts the spiritual master and begins a regulated performance or to perform devotional service, engage in devotional service. И тази Саду Санга, тя се концентрира и става така, и се проявява в формата на баджана крия, когато човек приеме духовен учител и започва да се ангажира в дейностите на преданното служение. Yes, there are so many sadhus, and one will have a special impression in the heart, and one will accept that sadhu as one's guru and receive instructions how to advance in devotional service. Има толкова много садус и човек приема един от тези садус в сърцето си за него духовен учител и той го води как той да напредне в преданното служение. So that's the Param Vijayati Shri Krishna Sankirtana. That's the idea of glorifying. This is such a wonderful process because it will give us Shraddha, Sadhu Sangha and Bhajana Kriya. Това е толкова невероятна молитва, която ни дава Шрада, Саду Санга и Баджана Крия етапите. So, what comes after Bhajana Kriya? Anartani Vritti. The inauspicious things, undesirable tendencies in the heart will be cleaned out. Кое е нивото след Баджана Крия? Това е Анартани Врити, в което ненужните неща от сърцето те се пречистват. And that's Cheto Darpana Marjanam. И това е Чето Дарпана Марджана. The Chitta, there's not a good translation actually. You can take heart, consciousness, awareness. Yes, we are conscious living entities. So Chitta, Cheta or Ridya, that's the real thing. That makes us aware and different from dull matter. Чета, това, което означава е, че не само, че пречиства сърцето, ами думата за чит, тя се има предвид ума, съзнанието, интелигентността и нещата,
нещата, които открояват живата материя от мъртвата. So this is Chitta, Darpana. It's like a mirror, and Marjana means to clean. The heart is like a mirror where you can see yourself, you can see the Lord. If it's clean, if the mirror is clean, you can have a good picture, you can see. И сърцето е сравнено с огледало, в което когато е чисто, имаш способността да видиш себе си и да видиш също и Бога. So that's the first effect we're talking about after Shraddha, Sadhusanga, Bhajana, Kriya. Now there are 7 effects that the chanting will produce, and the first one is cleaning of the heart. Има 7 ефекта, които се получават след Шрада, Садхусанга и Баджана Крия, и първият от тях е изчистване на сърцето. So then after that will come Nishta, Ruchi, Asakti, Bhava and Prema. These are all the different steps which are described in this first verse as Shreya Kairava and Vidyavadhu Jivanam and Ananda Buddhivardhanam. Like that. These are until the end, Prema, Sarvatma Snapana. И от тук нататък са описани етапите Ништа, Ручи, Асакти, Бава и Према с различни думи, които дава Чайтанья Махапрабху. До края. But the basis is Anartha Vritti. If the heart doesn't become clean, you can forget about the other 7 items. They will not happen. Но основата на това е процеса на Анарта Ниврити. Ако това го няма, забрави всички останали процеси, които са описани, това никога няма да стане на практика. Well, let's modify this. It's not black and white. So, but Nishta really fixed. You may have something, and there may be a little bit of a taste, and there may be a little bit of attachment, and maybe a little bit of an emotion, but it's not as it should be unless there's Anartha Nivritti. Yeah, even Nishta, how can you become fixed if the heart is not purified? Yes, but no. In any time one can fall. So it's a very unstable situation. Okay, I'll look for something for that. Да кажем, че от време на време си добре установен. На неща, обаче, как ако има много замърсяване в тебе, може да има някакъв малък вкус, някакво привързане, някаква малка устойчивост, но ако умът е пълен с замърсяване, колко ще се устойчив? So therefore, this Chetodarpana Marjanam is such an important step in devotional service. И затова Четодарпана Марджанам е много важна стъпка в преданното служене. And we have a whole chapter in the Madhya Lila, the Gundicha Marjanam, the cleaning of the Gundicha temple, which corresponds to the cleaning of the heart. И имаме цяла глава в Мадхя Лила, почистването на Гундича храма, където се сравнява с почистването на сърцето. So in this purport, Srila Prabhupada practically quotes Srila Bhaktisiddhanta entirely, and we'll read part of it. It's a long purport, but we'll get some idea what is meant by this marjanam, by this cleaning. В пояснението на този стих Шрила Прабхупада цитира Шрила Бхактисиданта Сарасвати, който дава много дълго пояснение, но ние поне ще прочетем една част от него, за да ни даде някаква идея какво означава почистването на сърцето. So he says, in commenting on the cleansing of the Gundicha temple, Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur says that Sri Chaitanya Mahaprabhu, as the world teacher, was personally giving instructions on how one should receive Lord Krishna, the Supreme Personality of Godhead, within one's cleansed and pacified heart. В пояснение с почистването на Gundicha храма,
Шрила Бхактисиддханта Сарасвати Такур казва, че Шри Чайтаня Махапрабху като световен учител, той лично ни е дал инструкции как човек трябва да приеме Бог Кришна, върховната божествена личност, в своето чисто и спокойно сърце. If one wants to see Krishna seated in his heart, he must first cleanse the heart as prescribed by Sri Chaitanya Mahaprabhu in his Siksastaka, Chetodarpana Marjanam. Ако човек иска да види Кришна седнал в неговото сърце, той трябва първо да изчисти сърцето, както описва Шри Чайтаня Махапрабху в неговата Сиксастака. So that should be clear. I mean, Krishna is Pavitram Paramam. He is the supreme pure. How should he sit on an unclean place? I mean, it doesn't make sense. Кришна е Павитрам. Той е най-чистия. Как можем да очакваме, че той ще седне на едно замърсено място? And the heart of the pure soul is pure by nature. It's part and parcel of Krishna. Сърцето на чистото същество, на живото съществото е неговата природа е чиста, защото той е частичка неразделно свързан с Кришна. But, and now Prabhupada says, but in this age of Kali, everyone's heart is especially unclean, as confirmed in Srimad Bhagavatam, Hridayantaksto Yabadrani. Обаче Шрила Прабхупада казва, че в днешната епоха всички сърца са замърсени. Както се казва в Шримад Бхагаватам, Hridayantaksto. Да, Hridayantaksto Yabadrani. Abadrani. Abadrani is on inauspicious things like anartha. Same thing. Абадрани, това са нежеланите и неблагоприятните неща, като анартите. And Една и съща дума. unfortunately, it's not 2 or 3 or 4. It's hundreds and thousands of unclean habits and ideas and desires. And it's all covering the mirror. И проблема е, че не са, тези неща не са 1, 2 или 3, а това са стотици, желания, начин на мислене, идеи и така нататък, които покриват цялото огледало. So to wash away all these dirty things accumulated within the heart, Sri Chaitanya Mahaprabhu advised everyone to chant the Hare Krishna mantra. С цел да се изчистят тези мръсни неща, натрупани в сърцето, Шри Чайтаня Махапрабху съветва всеки да възпява Харе Кришна мантра. And the first result will be the heart is cleansed, Chetodarpana Marjanam. И първият резултат от това ще бъде, че сърцето ще бъде изчистено. Четодарпана Марджана. So then Prabhupada quotes this very well-known verse from the second chapter of the first canto, Srinvatam Svakata Krishna. Where is this Hridayanta Gavadrani? It talks about the dirty things in the heart. И след това Шрила Прабхупада цитира този известен стих от Шримад Бхагаватам, Шримвата Сваката Кришна, където когато човек направи това, нечистотията от сърцето се изчиства. So this verse describes that if one is Srinvatam, one has an eagerness to hear about the Lord, Kata, Krishna Kata, then that in itself it's like pious punya shravana kirtana. And Krishna in the heart as a friend, he will help to clean the heart. В този стих се казва, че ако някой е така благочестив, той има склонност да слуша за повествованията на Кришна, които сами по себе си са върховно благо. И тези неща те изчистват сърцето от абсолютно всички замърсявания. So therefore he says then, if a devotee at all wants to cleanse the heart, he must chant and hear the glories of the Lord. Srinvatam Swakata Krishna. И той казва по-надолу, ако преданно дарение иска изобщо да си изчисти сърцето,
той трябва да възпява и да слуша за славата на Бога, Шри Кришна. So, this is a simple process. Това е много лесен процес. Yes, that's what we say always. It's very simple. Казваме, че е много лесен. But there's always something more behind. Anyway, so Krishna himself, why it's actually simple? Because Krishna himself will help cleanse the heart because he's already seated there. Защо е лесен процеса? Защото Кришна, понеже седи вътре в сърцето, той помага на тази личност, неговото сърце да бъде изчистено. So then he says Krishna wants to continue living within the heart. Of course, it's natural. He wants to be with his devotee. След това се казва, че Кришна той иска да продължи да живее в сърцето. And he wants to give directions. Dadami Bhakti-yoga. И също той желае да дава наставление. But one has to keep his heart as clean as Lord Chaitanya Mahaprabhu kept the Gundicha temple. Обаче човек трябва да държи сърцето си чисто, както Бог Чайтания Махапрабху е поддържал Гундича храма. So in this way one can be pacified and enriched in devotional service. По този начин човек може да бъде успокоен и да постигне преданното служене. If the heart is filled with straw, grains of sand, weeds, dust, in other words, a lot of anarthas, anyabilashta, purna, a lot of other desires, one cannot enthrone the Supreme Personality of Godhead there. Ако сърцето е пълно с хлапки, с зърна, с прах, с различни плевели или с пясък, с други думи, анябилашита пурна, човек не може да постави на трона на сърцето си върховната божествена личност. So this is the first step. Unless we can do this, it will be very difficult to come to the next one. Това е първото нещо, което трябва да направим. Защото ако не направим това, на нас ни е много трудно да направим следващите стъпки. So therefore, we have another quote from the 10th canto, where Prabhupada says, material life means that one forgets Krishna and one increases one's material desires. След това е цитат от 10-та песен на Бхагаватам, където се казва, че материалният живот означава да забравиш Кришна и да увеличаваш своите материални желания. But if one receives instructions from the sadhus, from the saintly persons, then one can forget material desires, the heart will become purified. Но ако получи инструкции от сада, от святи личности, това може да помогне на сърцето да бъде изчистено. And if that happens, then that will take us to the next level. Bhava Mahadavagni Nirvapanam. That the art, this fire of material life, which is burning us at every moment practically, it will become gradually extinguished. И ако човек успее да направи това, той стига до следващото ниво, на което огъня, който гори в сърцето и изгаря живо същество с толкова много притеснения, той всъщност изчезва. So therefore, Prabhupada says, unless the core of a materialistic person's heart is purified, he cannot get rid of the pangs of Bhava Mahadavagni, this great blazing fire of material existence. И затова ще Прабхупада казва, докато сърцето на живото същество не се изчисти, няма как този изгарящ огън, пожар на материално съществуване да бъде угасен. So in a public lecture early in 1969, he said, as soon as your heart is cleansed by chanting this Hare Krishna mantra, the blazing fire of material existence will be extinguished. Публична лекция в 1968 Шрила Прабхупада казва, че веднага когато сърцето бъде пречистено
изгарящия огън на материалното съществуване той угасва. So, because cleansing the heart means you understand, I do not belong to this material world. Защото да пречистиш сърцето, това означава да разбереш, аз не принадлежа на този материален свят. So this is Chittadarpana Marjanam. Actually, to understand, I have nothing to do with matter. I'm spirit. Това означава и това е истинското значение на Chittadarpana Marjanam. Аз нямам нищо общо с материята, аз съм дух. And we have heard this how many times? We cannot count, most of us. But just consider, we have heard it so many times. I've heard it for 50 years. And still I'm thinking, I'm this body. Колко пъти сме го чували? Аз лично съм го чувал това продължение на 50 години. Но въпреки това продължавам да се отъждествявам с тялото. Right? I mean, definitely I think I'm a man. I'm not a woman. I know that. Аз със сигурност мисля, че съм мъж. I may become confused. Не си мисля, че съм жена или може да бъда объркан някой път, някой може да объркан. Well, yeah, I mean, many people are confused nowadays. Много хора, които в днешно време са объркани, не знаят точно какво са. They're not sure. Well, you're laughing, it's a fact. Не са сигурни точно какво са. I mean, just consider Conchita Wurst. He's laughing, he knows. Long hair and a beard. You know, and dressed like a woman. Wow. He's very innocent. Wurst is actually it's a German name. It's he, she. I don't. He says in the morning I'm a man, in the afternoon I'm a woman. So he's from Austria. Speaks German. I understand her. Him. Австриец или австрийка, който е човек с дълга коса, облечен в женски дрехи и с брада. We got a little bit off the tangents. The point is, generally, everybody, without exception, we think, I'm a man, I'm a woman, or, well, the long list of other things that nowadays are common. И той сутрин бил жена, пък по обяд бил мъж и така нататък. И както да е, но в повечето случаи ние сме убедени, че аз съм мъж или аз съм жена. Yeah, it's not anymore just LGBT. It's LGBTQ, R, S, T, U, V, W. You know, a long list of so many different people who think I'm this, I'm that. I'm not that. I'm not binary. I'm non-binary. Just say that, you know. The people who knows, he will know. I will not explain all that. You can look it up in Google. И както да имаме А, Б, С, Д и така нататък, различни покрички, с които хората си мислят, аз съм такъв, има някакви, които са So what are you, binary or non-binary? Yeah. So these are all material identifications. It's all anartha. It's some abradrani. It's covering the pure heart. Това са различни отъждествявания, които така замърсяват сърцето и те са нежелани неща. Те не са благоприятни, неблагоприятни неща в сърцето. Те покриват истинското знание. So if one chants the Hare Krishna mantra without offense, correctly, appropriately, then one will realize I don't belong to this material world. Ако човек повтаря Харе Кришна Махамантра без оскърбление, той ще реализира, че аз не принадлежа на този свят. So Prabhupada says, you do not belong to this material body. You don't really belong to that. It has nothing to do with you. Ти не принадлежиш на това материално тяло. Ти нямаш нищо общо с него. You are part and parcel of the Supreme. Ти си частичка неразделно свързана с Върховния. And you are eternally related with the Lord. Ти си частичка от него и си вечно свързан с него. So you have nothing to do with this material world, and that's called liberation. Baba Mahadava Rapanam. The fire is out.
нямаш нищо общо с този материален свят и това се нарича, че материалният ум вече е обесен. So if we, let's consider just briefly, what are these anarthas? I mean, we said there's so many of them. Нека само малко да помислим за тези замърсявания, анартите са толкова много. So there are gross and subtle anarthas. Имаме груби и фини. So the very basic gross anartha, asat trishna, the desire to get things, material objects in this world. Основният, един от първите е Искаме се наслаждаване на материалните обекти. Yes. Да, точно така. It's the gross desire to get things, money, property, a new car, bigger car, of course. You have a wife already, another one maybe, younger, more beautiful. Sure. Just wait until she's old, and you look at her. Oh, will take some time, but it will come. You're laughing, but she's not laughing. Имаш жена, обаче вече тя е позастаряла и се оглеждаш към по-младичка някаква. Сега още се вярваме, изчакай малко. И ще видиш. She's 64, he's 60, I don't know, 8, let's say, or 70, and he's looking to the 24-year-old. Ha, ha, ha. It happens not just to you, it happens to practically everybody. So that's an anartha, obviously. Тя на 64, а той може би на 68 и той така заглежда тази, която е на 24. И това очевидно е анарта или замърсяване. I mean, nowadays it doesn't even happen only to these old men, it happens to the old ladies also. They go for a gigolo, a young guy, come on, I'll pay you. No problem. I'm a rich widow. И това се случва на един или двама. Това се случва на практика на всеки един. На днешно време това не се случва само на застаряващите мъже, ами това се случва и на застаряващите жени. Те отиват при младото момче и му казват: "О, ела насам, аз ще ти платя. Аз съм много богата вдовица." So anyway, but this is there. In this life, we all know everybody practically wants so many things. So that's not recommended. Just use and take what you need, not more. Както и да е в този материален свят, знаем, че всеки се опитва да трупа и да притежава колкото се може повече материални неща. Но това не са неща, които на теб изобщо ти трябва. Просто вземи това, от което имаш нужда и нищо повече. Yes. And yes, if you are married, then be satisfied with one person for the rest of your life. That's it. И ако си женен, бъди доволен с това, което имаш до края на живота. Това е. Then part of this anartha is also, which we normally don't think so much about, is going to higher planets. More pleasure. Част от тези замърсявания са желанието да се отиде на по-висшите планети, за където може да имаш по-голямо наслаждение. Or mystic powers. Or any power. Или мистични сили, или каквито да е други сили. And then become liberated in Brahman. That's also part of the anartha. И също да постигнеш освобождение в Браман, това също е част от анартите. Then we have Hridaya Daurbalya, which means weakness of the heart. That's on the subtle platform. И имаме друг термин, който е на финна платформа и се нарича слабост на сърцето. And that manifests in attachment for so many things, which is something in the heart. You attach, you like something. It has nothing to do with Krishna. Който е свързано с привързаност към неща, говоря с това слабост, които нямат нищо общо с Кришна. Duplicity in personal dealings. That's another anartha. Двуличие. Not being honest. И дипломатичност. Да не бъдеш честен. Това са такива анарти. Envy. That's an anartha.
Завист, това е анарта. Another person is making progress and you try to stop them. That's envy. Личност, която осъществява напредък и се опитваш да я спреш. Politicians are specifically always envious of one another. Особено политиците, те винаги се завиждат един на друг. Somebody's popularity is rising in the polls, then they say, find some dirt and give it to the press. Everybody has some dirt somewhere. And it's true. Какво правят те, като някой почне да стане много популярен и другите политици веднага казват, този трябва да му изкараме замърсяването. Всеки има някакви замърсявания. Има хора, че казва, че това е истина. Нека да ги изкараме наява и да ги покажем на вестниците, да ги изложим на показ. And desire to be famous and prestigious. That's an anarta. И желанието да бъдеш известен и уважаван. Това са анарти. So the last part of anartas is aparat, offense. Последната част от анартите, това са апаратите или оскърбленията. Very difficult because we have offenses namaparat against the holy name. Това е доста трудно, защото имаме оскърбление към намапарат, към святото име. Not 1, 2, 3, 10. 10 оскърбления са там, не 1, 2, 3. Then offenses in deity worship. Оскърбление имаме след това в уважанието на божествата. Against the devotees in general. Имаме също оскърбления срещу преданданите. And other living entities. I mean, it's like really a big topic, offense. И също към другите живи същества. Това са големи теми, свързани с оскърблението. So, when the anartas disappear, when they're gone, then really the fire of material existence will be extinguished. Когато замърсяването изчезнат, тогава наистина този изгарящия огън на материалното съществуване е угасен. Then one becomes, that's the stage of nishta, bhava mahadavi, davagi nirapanam, one becomes fixed in one's constitutional position as a spirit soul, a servant of Krishna. И тогава това ниво се нарича нища и човек е много сериозно установен на платформата на духовна платформа. And then after that, now we go very quickly from one stage to another because it's getting more and more esoteric. И тогава много бързо той преминава от единия етап към другия и сега нещата започват да стават много така езотерични. Shreya Kairava Chandrika Vitaranam corresponds to ruchi, taste, and that is compared to the moon that is rising and expanding. И тези термини един след друг идват за ручи. Well, ruchi, that's Shreya Kairava. Идва вкуса. It corresponds to the moon, who's growing. И това се сравнява с нарастващата луна. Yes. Shreya Kairava Chandrika Vitaranam means the white lotus of good fortune is expanding by the rays of the moon. That's the literal translation. Литературният превод е, че както белия лотос, той разцъфва под влияние на пълната луна по този начин. So, Prabhupada speaks about this in one lecture in 1971, Australia. Прабхупада говори за това в една лекция 71 в Австралия. It's really short memory in Kali. So, and yes, don't worry, we'll be very quickly and then finish. So he says it's just like the moon, after the new moon you get a very fine thing like this, how you call it, a sickle? Well, you explain. Like a shine. Well, the moon begins. After the new, it's dark,
moon, then it begins very, very fine line. Шрила Прабхупада обяснява, че когато започва месеца, е много тънка, луната е много тънка. Right? And then it takes about 28 days, I think, is it? 28. Or to 14. 14, no? Not 20, not sure. No, I'm saying from the new moon, 14. that's 14 days to the full moon. And then it's 14 days. So about 14 days, the moon every day will grow a little bit bigger, and until today, Purnima, you have a full moon. Имаме от започването, луната, когато нараства, с 14 дена, както днеска, имаме до пълното пълнолуние, както днеска пълнолуние. So he said, that's very beautiful. We'll see. And when the full moon is in the sky, everyone is like, oh, you know. And then songs about the moon, right? And the lovers below looking at the moon together. Maybe, well, not two, one. Or maybe two. Depends who you are. Maybe 2 or 3 or 4. But the moon is very important. Ще видим колко е красива луната и толкова много песни се пишат за нея и влюбените също я гледат. Нали, 2, понякога 3, понякога 4. So, Prabhupada says, similarly, if you chant this Hare Krishna mantra, then first is the vision of yourself. It begins small. Когато повтарям, Шрила Прабхупада казва, че когато повтаряме Харе Кришна Махамантра, първото нещо, което се появява, че ние виждаме себе си. Малкото луна. Yes, you understand your constitutional position. I'm not this body, I'm spirit soul. First thing we learn. Първото нещо, което разбираме, аз съм разбираш изначалната позиция. Аз не съм това тяло, аз съм душа. Then that's like the fine line of the moon. Това е като тънката линейка на... And then you continue the process, you continue chanting, the heart becomes more pure. Продължаваш да възпяваш, сърцето продължава да става все по-чисто и по-чисто. And the moon will grow, your self-realization, your understanding will grow. Луната нараства и твоята себереализация се увеличава. And then he says, one day it's full moon, brilliant, nectarine. That's how he says. Very soothing. Шрила Прабхупада казва един ден. Full moon, brilliant. Тя пълната луна е брилянтна. Soothing. Soothing, it's like refreshing. Освежаваща. And nectarine. It's like nectar. И нектарна. So he says, your taste, your life, you will experience your life as sublime. Ще усещаш живота си като блажен. Blissful. Пълен с блаженство, с Боги. You don't have blissful, that's a shame. The first two, they are like one. Anyway, and hopeful. So all good qualities. Всички добри качества. So then Vidyavadu Jivanam, that from this on, this moon will be distributed. That's the mission of Chaitanya Mahaprabhu. И тази пълна луна, тя се разпространява. Това е движението на Чайтanya Mahaprabhu. We don't keep that knowledge just for ourselves. It will be given enlightenment, vidya, it's real knowledge, but Ujivanam, that is given to the world, to the people. Това знание, което имаме, ние не го държим за себе си, ами ние просветяваме и даваме това знание на другите хора в целия свят. And then the next step is Anandamudivardhanam, that the ocean of bliss expands. Следващата стъпка е, че океана на блаженство нараства. And that's very different, Prabhupada explains, from our material experience. И това е много, Шрила Прабхупада обяснява, че това е по-различно от нашия материален опит. That material ananda, if you want to call it ananda, pleasure, bliss, doesn't really increase. It's the opposite. It will decrease. Както материалното, така наречено наслаждение и щастие, то е точно обратното. Не е така, че то се увеличава, а даже напротив, то намаля. If you get this ananda from the senses, you take any sense, the tongue or the ear or the eyes or the touch, yes, there's some pleasure,
but it will not go becoming more and more and more and more. It will, at one point it will go less and less and less and less. That everybody has experience. Ако установиш наслаждението си на външните неща, на сетивата, изпитваш щастие от сетивата, нашия опит, всеки това го знае много добре, е, че това щастие не се увеличава до безкрайно, сме точно обратното. So let's take our favorite dish. Let's say some very nice cake. Има момент, в който това щастие наваля. Нека да подходящ пример с любимата ти торта. Everybody likes cake? You can choose which type, chocolate or fruit cake or cheesecake or doesn't matter. Може да си избереш която ти е любимата, плодова, шоколадова и така нататък. We're very generous, so even chocolate. So ние сме много така либерални, дори шоколадова споменаме. From Carib. Okay. So you get one piece, Wow. Your tongue is dancing in ecstasy. Another piece. Oh yeah, sure, why not? May not be good for my blood sugar, but the tongue says, who cares? Може би няма да е добре за кръвната дизайнер, обаче езика казва, кой го игра. Yeah, that's a fact. Кой го играше изобщо за това? A third piece? Okay. It's a special day. It's my birthday. Трето парче. Добре, днес е специален ден на моя рождение. You know you shouldn't really take that. Ти си знал, че третото парче не е трябвало да вземаш. You know if tomorrow I step on that scale 1 kilo more, and that's like a disaster. Знаеш, че ако на другия ден стъпнеш на кантара, 1 килограм си отгоре и това е като катастрофа. But anyway, the tongue still likes and says, yes, yes. Then the fourth is being offered, and the fifth and the sixth. The tongue says, I don't, yes, please. And the stomach will say, not possible, I'm full. I will vomit. Which may happen. Yeah. И след това и от четвъртото, петото, шестото и седмото и езика си казва да, обаче стомаха протестира, не мога повече, ще повърна. I mean, just imagine it, this could be a type of torture. Това даже в един момент си представете, може да бъде вид насилие, даже да ти причинява страдание. On gunpoint, you are forced to eat one more, another one, until you really vomit. Because it's just horrible. Сякаш са ти оправя пистолет и си принуден да ядеш още едно, докато накрая да повърнеш. So, that's material pleasure. And you can apply it to whatever you want to imagine. It's just a matter of degree, then it turns into the opposite. И можеш да го предложиш в каквото и да е материално наслаждение и накрая то се превръща точно обратно. So, spiritual pleasure is not like that. А духовното щастието не е като това. There's no limit. It doesn't turn into the opposite. То то е безкрайно. До безкрайно може да се увеличава и никога не се обръща обратно. That's Ananda Buddhivardhanam, which corresponds to the stage of bhava. И това е Ананда Будхивардханам, което отговаря на нивото бава.
And then that just becomes more and more condensed, prema, and it's this Purnamrita's Vadanam, Purna Amrita Asvarana. Full nectar is being tasted. И след това той се концентрира и приема формата на према. И тогава се казва, че истинският целият нектар, той се изпитва, вкусва. And then Sarvatma Snapanang, it's like the whole being. Sarva Atma means the soul, the body, the mind, everything, your whole being, even in the material world, will become immersed in this spiritual ananda. И накрая се описва, че всичко, цялото същество, то се слива с тази ананда. So all these different stages, that's the last one in the Chetodarpana Marjanam verse, they come from Chetodarpana Marjanam. They are built on that, on the cleansing of the heart. И всички тези етапи, които са описани, те стъпват на пречистването на сърцето, Chetodarpana Marjanam. Yes, so last quote. Srila Prabhupada says in Australia, again, 1973, as your heart become cleansed of the material dirty things, then your real form of the spirit soul Sachidananda Vigraha, eternity, blissful life and knowledge, all these three things. So when the heart becomes cleansed, this becomes visible. The mirror is clean, you can see that and you experience that. И можеш да го живееш, да го имаш такова възприятие. And again, just like the moon, it begins and then one day it's the full moon. Както луната, началото започва малка и един ден тя вече е пълна. So he says then, one day you will come to that full pleasure, full moonlight. И той казва, един ден ти ще стигнеш до пълното наслаждение, до пълната луна. So that is your Sarvatma Snapanam. Това е твоята Sarvatma Snapanam. And at that time, he says, you'll enjoy your life like anything. И тогава той казва, тогава ти ще се наслаждаваш на твоя живот, както дори не си представил. And that is our highest perfection of life. И това е нашата най-висше съвършенство на живота. So, we did one verse. Very good. Успяхме един стих да покрием. There's 7 more to come. Има и още 7. Not now. So what I'll do then, we'll continue the next week, every day, maybe one verse, and it will be transmitted or will be available as a video because probably not everybody will be able to be here. But as I did in Spanish, I did 4 hours without translation, which means 8 hours with translation. So we'll do something like that, and we'll do second verse one day. Anyway, so we'll stop here with the first verse. И успяхме само един от стиховете, че ще да покрием за сега. Има още 7 стиха на испански, 4 часа ми отне, което означава с превод 8 часа. Може би не всички от вас са тук. Ние в следващите седмици, това ще го следващата седмица, това ще говорим върху другите стихове, 7, и надяваме се, че ще бъде излъчвано и вие ще може да го гледате. Yeah, and I'm very fortunate, very grateful. I didn't have to cough a lot today. I mean, in my videos, the Spanish videos, I'm coughing all the time, but what to do, you know? So, some or other, it's more or less getting back to normal. So, we are hopefully, yes, tomorrow we'll have the second verse, for example, and then we'll continue like that. И аз също така се чувствах днес много добре, нито кашлях, нито нищо, в областта на Бог читание.
И се надяваме, че утре ще продължим с втория стих. So, any questions still? Or any comment? Има ли някакви въпроси и някакви коментари? About that subject, not about, not like a dictionary asking. Не така обикновени въпроси, а въпроси свързани с темата. It's all clear, actually. Should be all clear, 1.5 hours. You always have. But before you always have. Anybody has or not has. Има ли някой преди да пита? Just look, when will he stop? But there's no breakfast. There's no breakfast. There's no lunch. Yeah, there's no lunch. So it's a perfect day for meditating on Siksastaka. So I recommend just learn this by heart. It's only 8 verses. Once you learn it by heart, you can recite it every day under the shower, so you don't waste time. И моят съвет към вас е научете ги на Исус. Веднъж като ги научите на Исус, може да си ги повтаряте дори по душа, докато така не си губите времето даже. So, besides the temple prayers that we all should know by heart, and the Samsara and the Tulsi and the Guru Puja, this one you should learn before you learn any verse from Bhagavad Gita or Bhagavatam or anywhere. Learn these 8 verses. И освен на сутрешните молитви, които даваме в храма или в къщи, тази Сиксастака трябва да е първото нещо, което да научим преди който да е стих от Бхагаватам или от Бхагавад Гита. And I mean, it's really recommendable, and the way to do it, my experience, you also learn the meaning of each word. So then when you recite the Sanskrit, you know what it means. And it becomes more nectarine, as Prabhupada says. И моят така съвет и реализация е, че като учите също не учете само санскрита, също учете и значението на всяка една дума, за да може да знаете точно за какво става пояснението на всяка една дума и така ще го Прабхупада обяснява, че така ще е много по-нектарно. Yeah. All right, so maybe even today there's no eating until 7 o'clock and around, so you have time to learn maybe at least one Chaitodapana Marjana. Bhava Mahadavani Nirapanam. Once you know it, it's just like you don't even have to think about it. It just comes automatically. И днеска, понеже няма ядене, може дори днес да научите нещо, поне, може би, само поне първата част. Like everybody learned Namao Vishnu Padaya, right? You don't have to think when you recite that, right? Както всеки един от нас вече е научил Намао Вишну Падая. По същия начин, когато го научи човек, и след това няма нужда даже да го мислим. So learning verses like this, you know when you really learned it, when you don't have to think what comes next and you have to remember. It just comes because it's there in the memory. Когато ги научиш стиховете и ги знаеш много добре, той е там в паметта и много лесно си ги спомняш и си ги казваш. I have a question about this process of how purifying heart. How to purify the heart? No, this is not a question. Oh. Just about this, because before we talk about these processes with friends and a little bit, but now when a person comes in Hare Krishna, this is only for conversation with your spiritual master, or can we talk about these processes? With anybody. With anybody. Въпросът е свързан с пречистването на сърцето. Тези въпроси ние ги дискутираме само с нашия духовен учител или могат да бъдат дискутирани с всеки. Yeah, we have 3 sources of knowledge. Имаме 3 източника на знание. The basis is Shastra. We can also read and hear from Shastra. That's one way. It doesn't matter. Don't worry.
we have Shastra, that's the basis. Основата, което е Шастра. And both Guru and Sadhu, they have to be based on Shastra, otherwise they're fake. И другите два, и Гуру, и Саду, те трябва да установяват знанието си на Шастра, иначе са измамници. So we can ask or speak with the sadhus, with Guru, or we can read Shastra and we get information like that. И ние имаме нашите източници на знание, Гуру, Саду и също и Шастра, и по този начин ние получаваме информация. So, of course, we may apply our common sense. Разбира се, трябва да прилагаме и нашия здрав разум. We should ask somebody who knows. Трябва да знаем някой, който знае. Say Guru Beta, Krishna Beta Tattva, say Guru, or somebody who knows the Krishna philosophy, he can speak about it. You don't go to a carpenter to fix your car. И казва се, че някой, който знае науката за Кришна, той е подходящ. Не отивай при дърводелец да ти поправи колата. You go to an expert who knows, So, if you want to know about certain subject matters, we should find out who knows about this. И като се интересуваш от определена тема, ти отиваш при някой, който е експертен в това, който ги знае нещата много добре. Oh, we may ask, and then if we get an answer, then we think, is that really, does that help me, or maybe I should ask somebody else? И също може да попиташ. Получаваш отговор и трябва да провериш, да видиш този отговор, който получих, той изобщо ли помага ли ми изобщо на мене, или по-скоро аз трябва да отида при някой друг. Yes, therefore it's recommended in the beginning, we don't accept just like Guru blindly. We hear, we ask questions, we get answers, and then we are satisfied, and we see that by getting answers I can advance, then we may make a choice. Затова в началото се препоръчва човек да не приема гуру сляпо, който означава той да запитва, да получава отговори, да ги приложи и ако види, че осъществява напредък, тогава той може да направи избор. But we take knowledge from any place, if the knowledge is there. Но ние сме готови да вземем знание от всяко място, ако има подходящо знание. Yeah, like they say, Chanakya Pandit, you take gold even from a filthy place. It's gold, so take it. Doesn't matter where it is. Както Chanakya Pandita казва, злато можеш да приемеш дори и от мръсно място, защото все пак е злато. Okay? And what about your self-realization? Is better is also good to sharing or better not? That depends. Yeah? No, that depends. Yeah. А пък какво за твоя процес за себереализация? Това отнася ли се за същото? Има харачка да зависи. It also depends what you think is your self-realization. Също зависи от това какво ти мислиш, че е себереализация. I'm saying that because sometimes the mind may cheat us and we imagine things like, Prabhupada says like this, oh, yesterday night Krishna came to me and he snatched on my cloth. Snatched him. Come with me. I mean, maybe not here, but in India, there are people like that. Както някой казва, Кришна вчера дойде и така снощи има съдъка за грехите. So you think I had some vision, I had a realization. И ти си мислиш, имах някаква визия или реализация. It's your imagination. Това са ти твоите въображения. And even, let's just for argument's sake say, oh, this actually happened.
You're such an advanced. Да кажем, да дадем този аргумент, че примерно, че това наистина се е случило и си толкова напредно, че това се е случило. Doesn't happen, but just for the sake. So, това не се е случило, но да кажем, че се е случило. but that you don't tell anybody. That's private. Тогава ти никога няма да кажеш на никой. Това си е лично. Whoever propagates, or how you say, makes propaganda of his realizations, and I have so much love in my heart, it's all bogus. Ако има такива хора, който показва колко много любов има в сърцето, това е така фалшива пропаганда. You never see the acharyas speaking like that. Никога не виждаме ачарите да говорят по този начин. Just the opposite. They will say, I have no love in my heart at all. Те казват, нямам никаква любов в сърцето, нямам изобщо капчица любов в моето сърце. And again, Chaitanya Mahaprabhu, he's the world's teacher. He's teaching us how this is to be understood or lived in practice. И имаме също и Шри Чайтаня Махапрабху, който е върховният учител, и той ни дава начина, по който ние трябва да разбираме това и по който да го живеем. We have these descriptions in the Antya-lila by the mercy of the great devotees like Krishnadas Kaviraj Goswami Swarup Damodar, who took notes in their diary and they later on gave verses, Rupa Goswami. Имаме описания на това благодарение на великите преводайни Кришнадас Кавираджа Госвами и Сваруп Дамодар, който водил дневник, в който се записвал от нещата, които се случват. But Lord Chaitanya, he never displayed it. He never spoke about this in public to anybody. Обаче пък Шри Чайтаня Махапрабху, той никога публично не е говорил за тези неща на никой. It said only with 3.5 Само с 3 very confidential devotees, he expressed these feelings. 3,5 много поверителни преводайни, той изразил тези чувства. So therefore, yes, this what we're talking about, the Siksastaka and the ambience, the environment and the mood, this is all at the end. The last chapter, this is the essence of Chaitanya Charitamrita. Very confidential, actually. И затова всичките тези неща описани, те са в последната част, на последната глава на Chaitanya Charitamrita, защото те са много поверителни тези неща. And we'll come to that. You'll be here. We'll come to that in the late at the end verses 6, 7, 8. И последните стихове 6, 7 и 8. When Chaitanya Mahaprabhu, and we'll talk about it, that he expresses, I have no love for Krishna at all. И тогава той обяснява Chaitanya Mahaprabhu, той дава израз на своите чувства. Нямам абсолютно никаква любов към Кришна. Why do I say this? Is it just talk? No, it's a fact. Why? Защото той казва това просто измама ли? Не, той казва им доказателство. Because I'm still alive. I'm living. If I really would have love for Krishna, I'm separated from Krishna, I would have died long ago. И какво е доказателството? Че поддържам живота си жив. Ако бях имал истинска любов към Кришна, отраздявал с него болката от раздялата, щях да умра много давно. That we also experience in this world. People say, I cannot live without you. Right? How many songs are like that? Такъв пример в този свят, хората имат такива песни, няма да живеем без теб. Yeah. No? And Romeo and Julia, they cannot be together. So let's be together in death, but not separate, living in separation without you. It's not possible. I cannot live without you. Ромео и Жулиета не могат да живеят заедно, но не могат и да търпят да живеят разделени. И какво да направим тогава? По-добре е да умрем, защото това ще е по-добре, отколкото да живеем разделено. So that feeling is possible in the material world. It's a reflection. It's a
perverted reflection as well. Нали, ако това дори е възможно в материалния свят, който е такава изкривено отражение, какво да говорим, нали, за истинското? Yeah. So, but the real thing is on a spiritual platform, and that Chaitanya Mahaprabhu shows us. Истинското обаче, истинските чувства, те са нали, в духовната реалност, и това е показано от Chaitanya Mahaprabhu. Yeah, if you have time, you can read Antya-lila, just read it. You know, the ecstasies, it's always the same condition. Krishna is there, then Krishna disappears, and you go mad. Separation of Krishna. I cannot live without you. That's the real thing. Можем да го прочетем това в Антя-лила, само за да човек за да види, да има представа. Кришна е там, обаче в един момент той изчезва, и когато Кришна изчезне от раздялата, човек направо полудява. И той не може просто да го изтърпи това. So these feelings Chaitanya Mahaprabhu only shared with a very few confidential devotees, never in public, never advertised it. Тези чувства, Chaitanya Mahaprabhu, той ги бил проявил само пред няколко много поверителни, преднададени, и никога не ги рекламирал. So therefore, you may have some realization, and if it's a realization, I'm not this body, I'm a spirit soul, I'm a servant of Krishna, you could advertise that and share it with everybody. Можеш да имаш няколко реализации, като първо, аз не съм това материално тяло, аз съм душа свързан с Кришна. Това са реализации, които могат да бъдат разпространявани на всички. Yeah, you can share that, yes, since I'm chanting the holy name, wow, you know, my material desires are becoming less, I'm very hopeful. I mean, this is good, yeah, of course, do that. И, примерно, да кажеш, откакто повтарям Харе Кришна, моите материални желания започват да намалят и намалят постоянно, намалят. И това е нещо много добро и дава много така голяма надежда. Това е много хубаво да бъде направено. Yeah. So, philosophy, no problem of sharing. Intimate feelings, private. Философията няма проблем да я споделяме. Обаче личните чувства, те си остават запазени. Okay. So now it's your turn. Unless there's somebody else. Yes, please. It's Ladies' Day. Искам да попитам в случая за тортата. Как е възможно тогава демоните да контролират материалните си желания, т.е. да извършват отречения, ако те нямат вяра в Бога? Т.е. това означава ли, че живото същество може да контролира материалните си желания, ако не се интересува от науката за Кришна и не е духовна личност? Как е възможно? Is she asking in the connection of the cake? Hopefully we'll have some cake tonight. Some cake. Maybe for his very good cook. Why not, you know, something not grain, you know, it's lighter, then you can 2 or 3, no problem. Yes, and the connection is, what about the people which are not like devotee inclination? Yeah. Is it possible at all they to have to teach to control the senses and to go on the spiritual platform? Or for the demonic people, it's not at all possible. Well, it's really a demonic person will not be possible so easily. Ако е напълно с така демонични наклонности, за него няма да е възможно. So for those people, a lot of cake. Yes, not a joke. Yes. Това, което може да им помогне, е много торта. You know, in the beginning, Prabhupada was saying, take more, you know. 10 chapatis, 20 chapatis. One more, yeah. Or one more, come on. Затова самото начало
той им казваше, давайте още и още, 10 пъти, 20 и още, нали, това помага. If you've ever been to India and Indian person serves you, or Indian serve, this is what happens. Never stop. You know, you're sitting there, and it's not that you go and no, they go and they give you more. And even if you say they still want to give you, they will insist, and you will take a little more, even though you are full. What to do? Ако си бил в Индия, знаеш много добре това, особено там много добре можеш да видиш, че не е така, че ти ставаш и отиваш, нали, да можеш за допълнително. Те ти казват, искаш ли още едно, и ти накрая вече си напълно нали, си се наял, обаче те така да предразполагат и ти казват още, може ли още един и още. So, anyway, 1972, we were in Amsterdam with Prabhupada, hippie time, Vondel Park, thousands of, hippies. If you know what a hippie is, still after 50 years. Long hair, beard, and... I know from experience, so you know. I know what I'm talking about. Confessions. Бяхме с Шива Прабхупада и имаше на практика хиляди хипета. Ако не знаете какво е това хипи, 50 години, ако не знаете това дълга коса, дълга брада и тези другите неща, които му харесват. Here they were under Soviet rule, so not so easy to get all that, but we were there, and so Prabhupada saw the scene, all these, he said, useless people. How can they understand philosophy? They were not necessarily demoniac even, but philosophy. Тези, които са били в част от Съветския съюз, може би да се опитали да бъдат хипите, но не чак толкова много. Аз отличен опит мога да кажа, аз така доста добре го познавах това. Ние бяхме такива хипите и Прабхупада, като стана на сцената и като видя всички тези хиляди, той ги наричаше напълно безполезни хора. His public lectures, we were there, were very short. We were disappointed. И неговата публична лекция беше изключително кратка и ние бяхме много разочаровани. But he told us, prasadam and kirtan, they don't understand philosophy. Lots of prasadam, lots. Take another cake, take another cake, take another cake. No problem. И той Прабхупада ни каза, давайте им много прасадам и киртан, още една торта, и още една торта, и още една торта. Те нищо не разбират от философия. So, you make a perfect cake, that's your preaching. Направи съвършена торта и това е твоето проповед. Because if it's prasadam, if it's offered with, and people accept it and take it and they like it, that's the first little step of shraddha, appreciation of something in connection with Krishna. Защото ако нещо е приготвено и предложено така с чувство и ако те го приемат и го оценят, това е първата стъпка те да развият вяра, шрада и също да оценят този процес. You don't have to be a big scholar, even to be an expert preacher talking. No, you give even some prasadam and people like it because it's really first. That's perfect preaching. Човек не трябва да е голям учен или много така ерудирано да говори. Не, ако прасадам е много вкусен, това е перфектно проповядване. So there's hope, even for animals. If we can, we should give some prasadam to. Well, we have cows or a dog or a cat, or even some ant. But don't throw away what you don't. That's not the process. But you can try to give something to whoever you meet. И човек така може да докосне всеки, дори и животните.
било то куче, крава, мравка, но не трябва да изхвърляме, не трябва да го изхвърляме. Трябва да се опитваме да достигнем колкото се може повече хора, повече същества. Okay. Hare Krishna. Имам два въпроса, такива свързаните с един с друг. Относно тази стъпалата от Агията Суприти до Према, той споменава за нища и така. Искам да разбера Нарада Муни на какво ниво е бил, когато преди да срещне Бога. Когато го среща, на какво ниво отива и когато Бога си тръгва, на какво ниво остава. Нали? В тази цялата стълбица. И дали, втория въпрос е, дали той в Бхагавад-гита се казва, Бога казва, нали, който достигне моето природа на моите явяването и тръгването, той повече не се ражда в този живот. Дали той постига това нещо със срещата му с него? Yes, there is two connected questions regarding the elevation from Shriyada to Prema and is with the connection with the Narada Muni. What level of realization he was before seeing the Lord, during the time when he saw what was his realization, and what was after, when the Lord was left him. And also in the Bhagavad Gita is described that if somebody understands the Janma Karma Chamediyam, he never come back. And what was after about his next life? Do he achieve the Lord's abode? I don't know. I mean, I think everything is there in the Bhagavatam. If we study it, I would have to go and look at it closely to give not a speculative answer. But we can, you start there. За да дам добър отговор, не е такъв спекулативен, трябва да се върна в Бхагаватам и да анализирам, да видя точно какви думи са употребени там в превода и в пояснението. But especially Narada Muni is not an ordinary living entity. Но особено за Нарада Муни ние знаем, че той не е обикновено човешко. He's an eternal associate of the Lord. He's the, spaceman, the transcendental. He can go anywhere, and he's really. Знаем, че той е от вечните спътници на Бога и той е такъв трансцендентален космонавт. So, but still, we have these histories or stories in the Bhagavatam. So, and Prabhupada then uses that to point out that he was a simple person, the son of a maidservant, not even a Brahmana, not born in a Brahmana family even. Но знаем за него от историята, че той дори не бил роден в Брахмана семейство, а бил син на прислужничка. And just by the sadhusanga of the Bhaktivedantas and taking prasadam from them, then he became Narada Muni. That's how the story goes. Но това, което знаем за историята, че просто като приемал прасадам и като общувал садхусанга с Бхактиведантите, той се издигнал до позицията на Нарада Муни. So we have the story, but it doesn't mean that before he was not Narada Muni. He's always Narada Muni, but these things are there for us to also see the potency of, the remnants of, by the great Mahabhagavata devotees and the mercy one receives, and then, before he was a Gandharva. All this is like second, we shouldn't, anyway, it's, you understand what I mean, So it's meant for also to become inspired, that anybody can become like Narada Muni. И не е така, че той преди да срещне Бога не е бил Нарада Муни. Разбира се, има и описание там, други описания, че е бил Гандхарва преди да срещне Бхактиведантите в предишния живот. Но всъщност идеята на тази история, описана в Бхагаватам, е да ни покаже колко е могъщо общуването с преданно дадените и че всеки
дори и син на Господиня може да бъде вдъхновен да стане чрез преданодание. Or even the fact that the Lord appeared and disappeared. So then, as it is described, one becomes more eager. Like Parikshit saw the Lord and then disappeared, and then therefore he's called Parikshit. He was looking everywhere. Where is that person? И дори само факта, че Бога се е появил за секунда и след това е изчезнал. Там се обяснява, че това се е станало, за да може да усили желанието на неговото желание към Бога. Това се е случило също с Парикшит Махарадж. Той още е съвсем малък, в отровата вижда Бога и след това, когато се ражда, той търсил навсякъде. Във всеки един го наблюдавал, защото търсил Бога. But this is one of Krishna's. He does that all the time. And then he disappears, just to make you more eager to look for him. Това е една от чертите на Кришна. Той може да се появи за малко и след това да изчезне. Защо? За да ти усили желанието да го видиш. And these ecstasies of Chaitanya Mahaprabhu, that's the main theme. He has a vision of Krishna, and then disappeared. И екстаза на Чайтаня Махапрабху точно тази тема. Кришна се появява и той го вижда и обаче за секунди той изчезва. След секунди той изчезва. Where is Krishna? And he begins to cry. И той започва да плаче. But it's ecstatic. So, therefore it's so we can't understand. But, this is how Krishna deals with his devotees. Appears, disappears. So, we may want to have union, be together, but then when they're separate, that will come also. We'll talk about this. Verse number 7. Yugaitam niveshena chakshusha pravishaitam. That's a very high stage. That's bhava stage, where you'll feel separation. Krishna appeared and disappeared. Well, we'll talk about that. На нас това ние не можем да ги разберем тези теми. На нас това ние можем да искаме да сме заедно. Обаче, когато има раздяла, това ще го опишем по-нататък, това е етапа на бава, когато чувството с раздяла с Бога, това ще говорим за него по-нататък. Това са още по-големи чувства. That's how far my knowledge goes. Раздяла до тук. The birds fly only as high as they have some power to fly. Some fly higher, some a little lower, so little bird flying there. Almost just above the ground, maybe, hopefully, sometime. Anyway, so, okay. До тук не стигна знанието. Както птиците има някои, които са много високо, други не е много. На мен до тук не стигна. Yeah, the eagles, they can fly very high, so you have to ask an eagle. They may give you a more comprehensive answer. Орлите, те летят много високо. Може да питаш някой орел, който да те даде по-такова отговор. Don't ask the sparrow. But at least it's flying, За мен това е достатъчно извисено отговор. Okay, that's also is very relative. Depending where you are. Like sparrow, if there's no tree, then this small castor plant, wow, incredible. It's all desert, Както ще Прабхупада описва, в пустинята няма големи дървета и някакво малко храща и ти си кажеш, това е много голямо дърва. It's a relative world. Това свят е такъв относителен. All right. You still have, or it's all answered? Yes, I have. What is it? You spoke about it. That, Okay. First, the heart should be clean. Yeah. And after, when the heart is clean, on the mirror we can see ourselves and see Krishna. Okay. And this is the first. But also,
we spoke before. It was evening time, and was a song, and I was asking about some feelings for Krishna. Can we have have not passed the Nartanivriti? And you thought that is possible because it's not like from zero. It's like a 0 or 100%. And I'm asking about it. Isn't it sometimes Maya can put some tricks? Yeah. We can have some feelings. And how can understand with this, or can be something real? How can you understand? You can verify with the Guru. That's how Chaitanya Mahaprabhu does that. When he chants and he becomes like, what kind of mantra have you given me? So one verifies, maybe, should be, I had this realization, is this real? Is this my imagination? So if one is doubtful, one may ask a qualified person. Now you have to translate all that. Махарадж каза, че първият ефект е, че сърцето се пречиства и огледалото се пречиства и човек може да види себе си и може и да види Кришна. Това е първият ефект. Обаче бях питал Махарадж преди време на една вечерна лекция, може ли човек, въпреки че не е минал правилно на Нартаниврити или на Нартаниврити, да има някакви чувства, свързани с Кришна. И Махарадж това, което каза, че да, би трябвало човек да има някакви чувства, защото пречистването не е или 0, или 100%. То е някакви проценти. Не е така, че 0 и от 0 стана 100%, че си или имам някакви чувства на 100%. И в тази връзка го питах Махарадж, някой, той също каза, че някои от нещата могат да са такива илюзорни, и аз го питах, ако човек има някакви такива изпитвания, някакви чувства, могат ли това да са трикове на Майя или просто това е нещо истинско? Как да го разберем това? И Махарадж отговори, че Чайтаня Махапрабху отишъл при него духовничество и го казва, каква мантра ми дали, че аз направо поводях тази мантра. И човек трябва, ако има нещо, но той може да отиде при квалифицирана личност, при духовния учител и това да бъде изяснено. I think sometimes it happened with Prabhupada. Some disciple came with so-called realization or whatever they thought they had, and then Prabhupada, this is dreaming, this is imagination. Веднъж се случва с Шрила Прабхупада, негови ученици отиват при него и му казват такива реализации. И той казва, това просто сън. Това са такива... Ти си въобразяваш. So, somebody who may be very sentimental, and then they think, as I said, Krishna, I think Krishna talked to me. I mean, I heard people say that, and then Krishna is telling me to do this. Or, I mean, this is just fantasy. Има такива хора, които казват, Кришна ми говори. И Кришна ми каза, еди си какво да направи, еди си какво Кришна ми го казва това. Тези неща са фантазии. Now the point is, of course, yes, this is not that it's impossible. We have the story of this, the Shakshi Gopal. Not only did he talk, that was the argument of the young Brahmana, because Shakshi Gopal told, how can, I'm a deity, how can I walk? So then they said, but you talk, then you can walk. Which is, Prabhupada, he was defeated by the logic. Имаме историята с Шакши Гопал, в която този преладане, този брамана, той е разговарял с Божеството и Божеството му казва, как ще върви? Аз съм Божество. Божествата не вървят. И Шрила Прабхупада казва, той го победил с аргумента, като му казал, що можеш да говориш, можеш и да вървиш. So it's possible, but you have to be pure. Huh? Not that Krishna cannot talk to you, he will, but not just, if you're still full of artha and nivritti, you know this is imagination.
Не е невъзможно, възможно е Кришна да ти говори, но ако си пълен с анарта ниврити... No, anartha, nivritti means full of anartha. Да, ако си пълен с анарти, тези неща може и да са въображени. Yeah, if you're full of anartha nivritti, then Krishna will talk. Ако си пълен с анарта ниврити, тогава Кришна ще ти говори. You can hear, let's put it this way. Krishna may talk, but you may not be able to hear. Кришна може да ти говори. Кришна даже не само ти може, но той ти говори, обаче ти не си способен да го чуеш всъщност. And, you know, even what we call conscience, the inner voice, it's the super soul, and sometimes we may get some, you know, inspiration or even indication what to do. That's also possible, but it's not an everyday affair. And it's special mercy, of course. Това, което казваме за вътрешния глас или за интуицията понякога, нали, нещо, което отвътре така ти говори, нали, разбира се, това е друго и това са такава специални случаи, не така, че постоянно се случва. Okay? That's it? Can I stop? I have one, but you actually already answered. That's good. So then you don't have one. Okay, I think I can stop, right? And we'll continue tomorrow from my side. Ще продължим утре. I hope. Надявам се. But I think the voice is like not so delicate as it was yesterday. So maybe tomorrow I can continue. And then we'll have verse number 2. И ще продължим с втория стих. Okay. First of all, thank you very much for your attention. I know it's a hard thing. I'm sitting very comfortably. You're sitting like this. Srila Prabhupada ki jai. Sri Sri Gaurnitai, Sri Gauranga Mahaprabhu, Gaura Purnima Mahotsava ki jai. Hare Krishna. Dartana Marjanam Bhavamahadavani Nirvapanam Dartana Airava Chandrika Vitaranam Vidyavadu Jivanam Airava Chandrika Vitaranam Vidyavadu Anandam Bhuri Vardhanam Pratipadam Purnamritas Varanam Anandam Bhuri Vardhanam Pratipadam Purnamritas
Snapanam Parang Vijayate Shri Krishna Sankirtanam Sarvatma Snapanam Parang Vijayate